Всем привет! Давайте сегодня заценим игрушку Martha is Dead. Ха-ха-ха-ха. Очень оригинальное название. А мне вот интересно, сама Марта будет это смотреть? Ладно, ну-с. Магнитофон. Да ты чё? Ты смотри. Селок для патефона, точнее для катушечного магнитофона. Нормально, чё? Поехали. Поехали. Посмотрим. Посмотрим одним глазеньком. Почему Марта-то у них сдохла? К сожалению. А сюжет игры, действующий с ней персонаж, является полностью вымышленным. В игре отсутствует сцена поднимания тем, которые могут быть неприятны некоторым игрокам. Игра рекомендуется для взрослой аудитории, отмечена соответствующим рейтингу. Драма для взрослых, содержит художественные сцены, изображения, могут вызвать тревогу, дискомфорт. В этой истории исследуем глубины человеческого разума, психологические травмы, поднимаем тему самоповреждений. Игра не рекомендована игрокам, которые могут напугать сцены с кровью, расщеплением, изувечением человеческого тела и самопожертвованием. Самоповреждением. Мне нравятся глубины человеческого разума, те психологические травмы и вот это вот все. Это плюсик. Так, столкнулись, информируйте. Ладно, спасибо. Проинформируем, если столкнемся. Ну, что так долго? Все одно и то же. Давай, раскрывайся. Раскрывайся. Это была загрузка. Какие-то Ciao, I'm Julia. брови не Julia выщипанные у K. девушки. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. 29. Эх, как давно это было. Легенда. 29. Will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow. Not tonight. A fog is coming, see? Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. Хороший шантаж, конечно. I Если loved говорит, Nanny and I я ее loved that люблю, story. а Every ты же time I большая, heard it, тебя it не sounded убьет like и a меня не new убьет. and more Расскажи историю. mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. Легенда.
А, According to an ancient листаем legend, книжку. the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. Они сами листают. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet, but that's the way it is, and we must learn to deal with it. Okay, I'll try. But it makes me so mad. Keep on reading, Nanny. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. Отдаю. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. Отдает. Good night, Nanny. Good night, my love. My love. Так, историю рассказали. В этой истории один вопросик маленький возникает. Она, сказали нам, бродит по берегу этого озера в поисках spent своего almost 3 возлюбленного. years with Но the так nanny, ее же but when I came возлюбленный home, ее I же quickly убил же forgot из-за how to be ревности. happy. Зачем искать того, кого ты, а кто тебя убил? My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. В проклятом месте. Опаньки. А так, 44, 16 июля, 44, 6 утра. Как рано-то. Что делать? Так, мы, короче, за Джулию играем, да, сестра Марты? Ладненько. Reel off the film. Open the camera. Remove the old roll of film. Put the new film in. Ты комментируешь свои действия, чтобы зрителю было понятно, что ты делаешь? Close the camera.
Забавно. Load the film. Activate the timer. Вот дает. Almost ready. Now to bring the image into focus. На девайсе на какая? There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Трупик. Тихо, 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 женщина. Is that a Не person? роди только. I must help them. Побежала. Блин, она так дышит. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. В The моем lake озере. was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. So terrible. Так, поплыла, что ли? Разделась. Она вон лодка стоит, что раздевался на лодке. Блин, она реально прям разделась. Трусики-то касайся. Лодки поплыла, да нет, она сейчас туда. Сама поплыла. Ну и кто это? Женщина явно. Сейчас раз и головку поднимет. I Опачки. instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, Ну вот, my twin, a part пожалуйста. of me, dead. Марта, да, собственно. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. То есть, типа, а-ля та белая дама ее грохнула. I have to stay По calm. легенде. Martha is not dead. Not dead. Нет, is dead. It's not possible. It's not true. There's no need to worry. Дарьончик, посмотри. Everything is fine. Опа. А, слушай, что ты год? Everything will be fine. Ну давай на как мешай. I have to stay calm. Martha is not dead. Martha, February 26th, 1923. Себе. Надел медальончик. Is everything okay? Нет, so not okay. Кто там? What are you doing? Go, Eric, run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, Терпеть меня не могла. and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. А, так она She thought I подумала, was что dead. она окей. She thought I Что was Martha. Марта, она. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. Поменялись они. Но с другой стороны, вроде как же так мать-то I не would have узнала. to pretend to Мать be не Martha узнала, кто из сестер. forever. Ну, из дочерей. Я, конечно, понимаю, что они близняшки, там все дела, но все-таки мать не узнает своего ребенка, что ли? То есть она взяла и поменялась местами с сестрой.
Странненько, конечно, странненько. Тело. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Did you remember to light the candles in the hall? Ой, People will ой, be here что такое? soon. Mummy always Ой, finds something for everyone to do. с камерой что-то происходит. Точки интереса. А, вот вижу, вижу. Батя, что ли? Books, books, and more books. In our villa there must be 10 times more than even here. This painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. Мужик, кстати, ну, батя-то. Чё не на войне, если война идет? Должны были это призвать. These hunting rifles are not Daddy's. He never went hunting. Nanny must have left them here. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Daddy, Mummy, and my grandparents. It seems almost impossible that военный. father is a soldier. Тем Mother более would have been военный. more suitable if she wasn't a woman. Время войны, военный дома. Чё за хрень? Зажигалка, что ли? Куда ты ее взяла-то? Daddy must be devastated. He loves me. I messed up and now I have to watch him suffer my death. I can at least light the candles and let him find some comfort in sleep. Даже истички. Давай. То есть мать любила Марфу, а отец любил, значит, Джулию. Ну, больше, скажем так. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. Is someone coming to get these damn flowers? When Mummy asks for something, there's no escaping it. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. There's no reason to use the phone right now. Что тут у вас еще есть? Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, but they have always scared me. Mummy and Daddy. They are the epitome of wealth and elegance, but pain pays no heed to money and style. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Even Mother couldn't tell us apart. Да, вот смотри, сказали. Даже мама не могла нас отличить. О чем я и сказал выше. Как же так мать не узнала своих дочерей? I better go or she'll end up getting seriously angry. I don't need that right now. Насос.
Ладно, пошли к мамке цветы заберем что-то. Можешь... О, можешь шифтить, отлично. Everything always has to be perfect with her. Кто там? А, это музыка. Так, цветы куда положить? Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È Куда цветы-то diventata la положить? pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. А, вот. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Бим-бом. Какой у них тут оригинальный выход на улицу. What's happening? Who closed the door? Опа. Мать, тебя закрыли. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here, of all places? What? Hmm? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No, no. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irena? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irena. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're Оля. crazy. I'm the crazy one? Me? Какие у них, блин, отношения там в семье? Не, ну реально, то есть у мамки Марта They have любимица, done this у отца together. Джулия. Yes. Your death is И all они my еще и при этом fault. срутся из-за этого. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Julia. Я скучаю по тебе, Джулия. Почему не переводит его фразу? I miss you, Julia. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Прикольно, что у них там, смотри, страны. Италия, Франция, Германия. Что-то там, Центральная Европа. Прямо на радио разграниченные страны и частоты радиостанций этих стран. Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that.
but the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Я Марта. Ой, а чё, я что ли бегаю, господи? Утратила, нашла, утратила. Мою, ее, мою. Ух ты ж, мать её, я, Марта. Чё, я туда пошел, да? Я. А, не туда, Марта. Марта, я. А, то есть я ошибки делаю. А, я все, понял. Короче, Марта. Марта. Утратила. Если я не делаю неправильный шаг. Ее. Марта утратила ее душу. Давай душу. Душу. Душа сильнее, чем жизнь. Так, семья. Нет, я. Ладно, теперь я. Что я там сделала? Я. Украла, отдала. Нет, не отдала. Я украла, ладно, я украла. Я украла ее душу, что ли? Или жизнь? Я украла ее личность. 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 Красивый. Это ей снится? Но ей лицо вырезает. Клончиком. Да ну нафиг вообще. Ёб твою мать. Какой отвратительный звук вообще. Хорошо, что мне эта ботва не снится. Блин, а реально лицо вырезает и сейчас себе такой. Ой, ой, Господи, срань Господь. Вот это пиздец. Полный пиздец. Вот это жопа. Жестко. Это жестко. А то ли еще будет.
was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. Картинки какие веселые. Вставай, мать, ты чё? Слышь? This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... 43-й. Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Запечатлеть душу вряд ли. А вот запечатлеть эмоции. Это можно. Опа. Как у них там прикольненько-то. Так, ну что, до хрена всего, до хрена всего. Я так понимаю, это все персонажи из разных сказок. То есть вот это в центре, типа красная шапочка, да, вот это в центре тоже. Сверху была красная шапочка. Кот в сапогах. Вот это я не знаю кто. Маньячки какие-то. А вот это, я так понимаю, Гаргантюа. Слева корова жрет. Справа. Не знаю. Ну, что, в принципе, я могу сказать? Ну, в принципе, да. 18 полдесятого. Психологический триллер. Психологический триллер. С очень-очень-очень-очень неторопливым геймплеем. И больше фишка здесь копание в своей личности. Играем за Джулию и ковыряемся в ее личности. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. То есть, действительно, такое психологическое это. Драма-триллер, как я и сказал, в общем-то. Поковыряться, так походить, поковыряться, проанализировать все вот эти вот ужасы, страхи, переживания, конфликты семейные и тому подобное. Все это узнать, проанализировать, это интересно. И это на самом деле интересно. Хоть, конечно, очень неторопливо все, но все равно. Торопиться не надо в этом деле. Тут надо все, кстати, зеркало. Тут надо все... Опа. Тут надо все не торопясь сделать в этом деле. Но все понятно. Все понятно, игрушка прикольная. А на этом я закончу. В общем-то, можно было бы даже и поиграть, но посмотрим. А посмотрим как-нибудь, может быть, даже когда-нибудь и да. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Комментируйте, лайкайте. Всем пока.